de conciencia. La conciencia de abundancia y la conciencia de escasez. Aquí nosotros, el objetivo es estar siempre en esta conciencia de abundancia. And then 5 principles of abundance. Abundance is unlimited. It always has to flow. Always intention is very important. Vacuum and focus. Igualmente recuerda estos principios de la abundancia, la cual es ilimitada, debe de fluir. Es muy importante que la intencionemos y que la estemos enfocando en lo que verdaderamente queremos. Then yesterday, day 2, we learned about mind power. Y el día de ayer aprendimos sobre el poder de la mente, el poder de nuestros pensamientos. So if we channelize our mind power correctly, we can manifest anything in this world, whether it's spiritually, financially, physically, relationship, anything. Si nosotros enfocamos y manifestamos correctamente, podemos crear cualquier cosa, ya sea espiritual o material. Then there are 2 types of mind. One is unconscious mind and conscious mind. Conscious mind is that logical mind, which take only 5% decisions of your life. And unconscious mind is at 95%. So all our belief systems, all our, especially all our belief systems, habits, which we say, anything, it comes from your unconscious mind. Nosotros tenemos dos tipos de mentalidades, la mentalidad consciente y subconsciente, la cual se dividen, como pueden ver en esta gráfica, y tienen distintos impactos en nuestra vida. So to change the reality of your life or anything you want to manifest, we need to go into subconscious mind to find that belief system, and we need to change and work on our subconscious mind, rewire our subconscious mind so we can change our reality. Si nosotros queremos hacer algún cambio, debemos de hacerlo en nuestra mentalidad subconsciente. Nosotros debemos de trabajar ahí para poder hacer este cambio y hacerlo realidad. And then we learn about 3 misbehaviors, which we always do. First, we beg the divine. Then we bargain with the divine or with the God, whatever, because we think somebody else has the power. First, we beg them, please get my work done. Then we bargain that if you do this, I will return, I will do this. And then we threaten it that if you do not listen to me, I will stop praying to you. I will start coming to your the churches and everything. Y después vimos estos tres tipos de conducta que nos alejan a poder manifestar lo que verdaderamente queremos, la cual es que primero suplicamos, estamos insistiendo y insistiendo de una forma en la que nos vemos desesperados, por así decirlo. La otra forma es la forma de negociación en la cual nosotros decimos que si se nos otorga esto, haremos esto a cambio o estaremos de alguna forma negociando con esta otra forma. Y la tercera es en donde nosotros de cierta manera amenazamos, por así decirlo, diciendo que si no obtenemos esto, haremos esto o dejaremos de hacer aquello. And then there are 4 types of thinking: disastrous, negative, positive, and miraculous. We always gonna think miraculous. No positive, no negative, disastrous. So anyways is 0, but always miraculous. That when we think about anything, we already start living that situation. That, I am already living in that house. I'm already doing my job. When you go for an interview, job is already yours. This is miraculous thinking. So we always have to think miraculously. Y bueno, igualmente vimos sobre estos 4 tipos de mentalidades, estos 4 tipos de patrones de pensamientos, la cual es positiva, negativa, destructiva y milagrosa, la cual nosotros deberíamos de estar teniendo siempre es la milagrosa, en la que nosotros ya sabemos que estamos en esta postura donde queremos, ya tenemos lo que estamos manifestando, ya es un hecho que lo tenemos y ya no nos preocupa tenerlo o no, porque estamos convencidos de que ya estamos en esa situación que estamos manifestando. So today we're going to talk about gratitude, attitude of gratitude. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la gratitud, la actitud de gratitud. So what is gratitude? Gratitude means when you have a feeling
comes from inside of your heart that things are good. Life, you are blessed. Even everything is wrong, going wrong in your life, but you have that feeling that I'm blessed. You'll start looking at the good things in your life, blessings in your life rather than what is wrong, what is going wrong in your life. That is called gratitude, attitude of gratitude. La gratitud se podrá decir que es este sentimiento que viene de lo más honesto y lo más profundo de tu corazón, donde sientes que todo está bien, donde a pesar de que las cosas quizá no salieron como tú querías, estás agradecido de cómo salieron, estás alegre, estás consciente de que por algo está pasando esta situación y te sientes feliz de que haya sido así. So all these philosophers and scholars have said that gratitude is so, so, so powerful that a person who is grateful, the God is with him always. Todos estos filósofos que han estado estudiando, que han estado relacionados a la gratitud, han dicho que las personas que están agradecidas de todo lo que tienen, de todo lo que les rodea, son las personas que más cerca están conectadas con esta energía divina, con esta entidad divina. So they say the best prayer to divine is being grateful for what you have. And the worst prayer is complaining about the stuff you don't have. Lo opuesto a la gratitud sería siempre estar quejándote de todo lo que tienes o de las cosas que tienes que no están saliendo como tú quieres. People who are always in that gratitude mode, they always stay happy no matter what. And the people who always complain in their life, this is not happening, somebody said this to me, or I'm not getting this, or I'm not worthy, and all that stuff. And even divine comes down and sat in front of that person, he cannot make that person happy, because this is how if you're not in gratitude, you're always in complaint mode. This is that even God comes down, even Jesus come down and sit in front of you, or whatever God you worship, even then he cannot make you happy if you're in that complaint mode. Las personas que están en ese estado de gratitud siempre están felices, sin importar lo más pequeño o lo más opuesto a lo que ellos esperaban, siempre están felices. Por otro lado, las personas que no están en un estado de gratitud, que están en un estado donde siempre se quejan de todo, no importa que pase todo lo que ellos querían, que esta energía divina, que el Dios en el que tú creas, se pare enfrente de ti, nunca va a ser suficiente, nunca vas a estar verdaderamente feliz. Y esa es la diferencia de las personas que están en este estado de gratitud y las que no. So gratitude is like a magnet to attract abundance. La gratitud es el imán que atrae la abundancia. Gratitude changes the lack of your life in abundance. Whatever lack you have in your life, it will change into abundance. La gratitud cambia toda esta escasez que percibes en abundancia. Gratitude will change your sorrows in happiness. La gratitud cambiará toda la supuesta suerte que tú sientes, toda esta materialización que deseas. So I'll give you an example. So suppose you got really nice gifts for your kids, right? You got them, you get really nice, you work hard. Everyone works hard so we can give the best lives to our kids, right? So you get these gifts for them and you give it to them and they do not show any appreciation and everything, and they play for a day and they break it. So you ignore it one time. Again, you went and you buy gifts, something nice, toys or whatever they want. You got it to them again. They did not appreciate, and again they break it. Third time when you do that and they did the same thing, what will you say? As a parent who love their kids and who doing everything for their kids, what will you do? You will say that next time, until you will start appreciating what you have, we will not buy you more gifts. This is how universe works. So what we do, we keep asking for more and more and more, and we do not say thank you for what we have. We ask for new house, and that's fine, but be grateful for the old house you have. So this is how universe thinks. So when we are not in gratitude mode, when we not appreciate what we have, then universe thinks we are not ready to receive more. Like when our kids do not appreciate what we think, they are not ready to receive more until they start appreciating what they have. Un ejemplo para entender esta mentalidad de gratitud
es cuando, por ejemplo, tú trabajas bastante duro para comprarles este regalo que tanto quieren tus hijos y se los das y sí, como que están jugando, pero no están tan agradecidos y a la semana lo rompen. Y sí, los quieres mucho y puede que los hayas perdonado. Entonces vuelves a trabajar duro para poder comprarles otra vez un regalo que ellos quieran, pero nuevamente no están tan agradecidos y a la semana lo rompen. Es muy probable que lo que les vayas a decir es que el siguiente regalo se los comprarás hasta que verdaderamente estén agradecidos y aprecien lo que les estás dando. Así es como funciona el universo. Nosotros seguimos pidiendo sin estar disfrutando lo que ya tenemos. Un ejemplo de esto sería que estás pidiendo, estás manifestando esta casa que es más grande, está más cerca de tu trabajo, pero estás agradeciendo la casa que ya tienes. Si no, si ese no es el caso, entonces es muy probable que todavía no estés listo para recibir y por lo tanto no se te otorgará. So, gratitude, like I said, it changed sorrows into happiness. Suppose you are really in a bad mood, somebody said something really bad to you, or something happened which we are sad. But when you remember how blessed you are, so if somebody said, you are not worth it, you're not worth it, have a love, but you remember the people who says you are worth it, that you remember, or you went out, you have a bad fight with your friend, but then because when and you're already sad, you're in a bad mood, you're thinking you're not, but when you start get into the gratitude mode, what you'll remember, that you have a loving family, you have people who understands you. So of course there is 1 or 2 person who is not understanding you, but there are sort of people out there who understand you, who try to listen to you. And then what happens, your sorrows will change into happiness. So you will forget what that person told you, where that person told you that you're not worthy enough, or you're fat, or you're not, you don't take care of yourself, or you're not ready for work. But then you remember the person or whatever you have, the blessings, people who actually appreciate you for every small thing you do. And then you remember, and then you forget that sadness, and you start going back into happiness. Y bueno, otro ejemplo de cómo nos puede ayudar esta actitud de gratitud es cuando, por ejemplo, alguien te dijo algo malo, te dijo que no era suficiente, que no valías lo que tú creías. Y cuando estás en este modo de gratitud, sí, te das cuenta que puede que haya una que otra persona que no vea lo importante que eres, que no te aprecie como tú quieres, pero estás agradecido de que tu familia, tu círculo de amigos, personas que quizá y ni siquiera has hablado, que no te conocen, pero saben que eres importante. En esta actitud de gratitud, te das cuenta que no es necesario que todos te aprecien porque tienes muchísimas más personas que saben lo importante que eres, que te valoran por tal como eres. And also gratitude will change your old sorrow into wisdom. You have some problem right now, and maybe, and like I always say, every situation we have is like a challenge to us, every problem. So if you're going through a tough time in your life right now, I always say it's like an initiation. Initiation means it will help you to grow. So, and you maybe right now you are not understanding it, but when you able to come out of the situation, you realize how strong you are after that situation. And whenever we are in that gratitude mode, we always, and I think when you learn from any situation, if you have going through a really tough phase in your life, and when you cross that phase, and when you learn something from the situation, or you get more stronger, a lot of time we even say thank you that situation happened in my life, so I can become more stronger. This is what gratitude does. It change old sorrow to into wisdom. You gain wisdom out of the situation. Every situation, whether it's bad or it's right, somebody yelled at you, or you going through tough time financially, emotionally, relationship wise, in your family, every situation, it's here so we can learn something from them. And always when you learn something from them, you gain that wisdom. And whenever in that gratitude mode, it's very easy to learn that wisdom, because then we are more aware, our vibrations are higher, then we're not in that low thing and keep crying all day and keep saying what people told, and start again. We change our belief systems. We don't make belief system what other people say, we make listen what we want to say. This is what gratitude does to us. El estado de gratitud te da esta forma de sabiduría, te da hace ver que todos los problemas, que todas las situaciones difíciles que te estás enfrentando son una oportunidad de crecimiento
y en especialmente cuando las resuelves, te demuestra lo fuerte que te has convertido después de enfrentarte a esta situación. Puede que sea complicado de entender, en especial si es una situación muy difícil, pero en verdad recuerda que cualquier problema que te estés enfrentando está ahí para que te vuelvas más sabio, para que puedas saber qué hacer la siguiente vez que se te presente este problema, para que puedas aconsejar a los demás, para que te des cuenta lo fuerte que eres de haber salido de esta situación tan difícil. So, like we say, gratitude or meditation is a say. You know, when you meditate, what you do, you get that bliss, you get that true happiness. Same goes for gratitude. When you're in gratitude mode, always when you have the true happiness, not the pleasure. So there's a difference. You know, pleasure sometimes, and we mix pleasure and true happiness together. What is pleasure? You know, when suppose um you went out to eat something, you know, you like this ice cream really much, and when you eat it, you feel that pleasure. But if you eat that ice cream too much, then what happens? After 30 minutes, you have a tummy ache because of that ice cream, right? So that pleasure went to pain after 30 minutes. So that is pleasure is like just a short-lived happiness. What is true happiness? That bliss. When we meditate, why we feel so blessed? You know, we're always happy. This and there's a different type of peace inside us. That's what happens when you're in gratitude mode. You're always in the true happiness. You don't look for pleasures you because you already have that peace, that bliss, and you are always in the true happiness. Igualmente recuerda que hay una diferencia muy importante entre el placer y la felicidad. Un ejemplo claro de esto es cuando te gusta mucho un helado y te causa placer comerlo. Si llegas a comerlo demasiado, va a llegar un punto en el que en lugar de darte placer te va a dar un dolor de estómago. Ese placer que tanto te hacía sentir, te hacía creer que eras feliz, se va a convertir en un dolor de estómago. Por otro lado, la felicidad, que una forma de obtenerla es en ese estado de meditación, en ese estado de gratitud. No importa cuánto medites o cuánto te sientas agradecido, jamás va a hacerte daño. Esa es una diferencia muy importante que nosotros debemos de estar conscientes cuando estamos tratando de alcanzar ese estado de felicidad y no de placer. So, like we said, we all are energy beings, and we talk about the, you know, we have the 70,000 thoughts, which out of 90% are negative. We thought about that. We talked about that yesterday. So, what you think, you become. What you are today is because of your thoughts. If you think that you're not worthy enough, if you think that you're not ready or you're not doing a good job, no matter what, how much you will do a good job and how much people will say you are good enough, you will not think. So it's all your perspective about yourself. So, and again, your thoughts attract the same vibrations from the universe. If you're sad, you will attract that lower vibration. If you're happy, you attract that higher vibration. But when you're into your gratitude mood, you're always in a very, very high vibration. If you see this chart, gratitude frequency is as high as God's consciousness, you know, more than love, peace, and happiness. So when you're in this gratitude mode, always, you know, always, I'm not saying that when you're in gratitude mode, you will never have a problems. You're gonna have a lot of problems. People gonna say a lot of stuff. You're gonna have, you know, challenges because this is what it has, you know. Because when you come in meditation, challenges does not stop. Situation does not stop. There's no magic that you start meditation and you start gratitude and everything will be perfectly fine. No, what happens is your perception towards a situation change. Situation's gonna be there. But before you used to react to that situations, now you're gonna start responding. So if you don't treat a problem as a problem and you treat problem as a challenge, okay, it's a new challenge and I wanna, you know, I wanna learn from this challenge, then things change. Then you don't see problems as a problem. We start seeing problem as challenges. And this is what gratitude does. When you're in gratitude mode, you always vibrate very, very, very higher. And again, when you vibrate higher, you attract high vibrations, you are in high vibration, and manifesting is very, very easy for you. Then before you think, you manifest. You know, all these saints and philosophers, they say something out of the mouth and it got manifested. Why? Because they're always in that higher vibration, God consciousness, gratitude vibration. Recuerda que todos somos seres energéticos y todo lo que nosotros pensamos lo atraemos. Recuerda que todo lo que tú estás haciendo ahorita, todo lo que te compone a ti como persona, es responsabilidad solamente tuya. Es todo gracias a tus pensamientos.
Recuerda que igualmente estar en este estado de gratitud no significa que los problemas se alejen, que ya todo sea perfecto, que ya no tengas ningún problema. Si bien no vas a tener ningún problema, no significa que no vayan a haber situaciones difíciles. Lo que significa es que estos problemas van a dejar de ser obstáculos y se convertirán en oportunidades de que tú puedas aprender, en oportunidades de que demuestres lo fuerte que eres, en oportunidades donde puedas aplicar todo lo que has aprendido, que en sí ese es el objetivo que nosotros estamos aquí, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir haciendo todo esto. E igualmente recuerda que entre más estemos en este estado de gratitud, más fácil se nos será manifestar todo lo que queremos. So there are 50 universities right now who are working, researching on attitude of gratitude. University of Birmingham, Harvard. They're all researching on this attitude of gratitude, and even the Berkeley. They said that gratitude makes every aspect of your life happier. This is the universities who are doing researches, really intense researches on this subject. They came up with this, that attitude gratitude makes every aspect of our life happy. Y este tema no se queda solamente en algo que yo te esté compartiendo o en algo que nada más esté diciendo. No, eso ya está siendo comprobado por universidades muy prestigiosas que han estado estudiando este tema sobre la actitud de la gratitud, en la cual han estado llegando a conclusiones donde han visto que las personas que se encuentran en este estado llegan a ser muchísimo más felices que las demás personas, incluso cuando no tienen estas cosas que las demás personas que no están en este estado sí lo tienen. And University of Harvard said gratitude is a vaccine. It is anti-toxic, antiseptic, and it flush out all the negative toxins out of your body and mind. Una universidad que ha llevado a cabo este estudio han llegado a decir que la gratitud es como una vacuna, como un medicamento, el cual nos desintoxica de todos estos pensamientos negativos y nos mantienen en este estado de felicidad. And there is one more study which were happen in University of Birmingham. What they did, they took almost 500 people group where they have all these chronic diseases. They have like arthritis, heart attacks, inflammation, rheumatoid arthritis. What they did is half of the group they give them normal medicines, and half of the group they make sure that with the medicine they make sure that you have to appreciate or thank for your heart. So you suppose your if your 50% of your heart is working, so every time they have the medicine they really thank their heart, that what, thank you for, at first thank God that at least I'm grateful, at least my 50% heart is working, and then again be grateful that heart that at least you're working for me. Same for the arthritis. They really appreciate their joints, that even they're doing so much and even everything. And they have seen after 3 months the results, people who were in gratitude mode were much higher rate, recovery rate was much higher than the people who were in the non-gratitude mode. So both have medicines. Every medicines were perfectly same. Only difference one is the one group A was used to be in all that gratitude mode. They were in that always happy mode, the gratitude mode, that we are blessed, that whatever we have, it's working. And the other persons, again, they were in the complaint mode, normal, right? Not what we do when we have any problem in our life. When suppose we have any illness, we are always going to be, why this happened to me, why it's not, why why I'm only one, why people don't love me, why I'm, I, no matter what, how much I try, people don't understand me. But at the same time, if you shift your consciousness into gratitude mode, then you will say, I understand I have a problem, but at least I'm still alive. At least 50% of my heart is working. I know people are saying I'm not worthy enough, but at least there are some people who stand by me, who understand me. So then what happens? Things shift, frequency shift. Then universe starts seeing that you're ready to receive. Hay otro estudio que se llevó a cabo en donde 500 personas con problemas de distintos tipos, pero principalmente problemas cardíacos, se les puso, eh, se les puso a prueba este tema. Al 50% se les dio medicamentos normales y nada más. Y al otro 50%
Sí, se les dio estos mismos medicamentos, pero se aseguraron de que estuvieran agradecidos, de que quizás su corazón no estaba funcionando tan bien como los demás, pero estaba funcionando, seguía funcionando. Y después de 3 meses se dieron cuenta que las personas que estaban agradecidas de esto se recuperaron mucho mejor que las otras personas, incluso cuando los dos grupos estuvieron tomando estos mismos medicamentos. Y esto, como ya te lo había comentado, se debe a que las personas que ya estaban agradecidas estaban listas para poder recibir y las demás personas que hacían lo mismo que la mayoría de la gente hace cuando hay problemas, nos empezamos a quejar en lugar de ver la posibilidad de convertir esto en una oportunidad. So, attitude of gratitude will work on your faith towards goodness. La actitud de la gratitud nos ayudará a poder trabajar en cumplir todo lo que estamos queriendo para manifestar. It will remove negativity from your life. Alejará todo lo negativo de tu vida. It will also increase your immunity. Aumentará tu sistema inmunológico. You will have more peaceful mind, Tendrás tu mente más calmada, más en paz. true happiness, confidence. Tendrás esta verdadera felicidad y confianza en ti mismo. And it will amplify your vibration to reach your goal quicker. Y aumentará tu vibración para que puedas obtener ese logro que tanto quieres más rápido y más fácil. Your sleep quality will get better. You will start sleeping, going into deep sleep when you sleep. Tu, sis- Tu ciclo de sueño será muchísimo más saludable. Llegarás a estas fases REM en la cual podrás verdaderamente descansar y darle ese espacio que tanto necesita tu cerebro para poder seguir trabajando correctamente. Decision making power gets stronger. Tu Tu forma de llevar a cabo estas decisiones, tu pensamiento crítico será muchísimo más adecuado, muchísimo más viable para esas tomas de decisiones tan importantes. So, gratitude brings health, wealth, success, abundance, prosperity, blessings, and even your relationships get better. La gratitud atrae todo este estado de bienestar, toda esta salud, todo este éxito, toda esta prosperidad que tanto estás manifestando e incluso puede ayudarte a mejorar las relaciones en las que estés. So I'll tell you how to be in gratitude mode. Like what should we do? What are techniques so we can be always in gratitude mode? What are tools we can use to be in that gratitude mode? Y puede que te estés preguntando cómo llegamos a este estado de gratitud. No te preocupes, ahorita te voy a explicar estas técnicas, estos paso a paso que debes de llevar para poder estar en ese estado de gratitud. The first thing is which I have been doing from ages, and I think if you ask anyone who has been doing this, they are the most happiest persons on this planet. That is the gratitude journal. La primera actividad que les recomiendo que yo he estado haciendo desde hace años y que estoy segura que las personas que la han llevado a cabo se las recomendarían mucho es este diario de gratitud. So for 21 days, make a habit that every morning when you get up, you're going to write 5 things which you are grateful every day in your life. And that 5 things will be different every day for next 21 days. Este diario consiste en un reto de 21 días, en el cual cada mañana lo primero que harás será escribir 5 cosas por las cuales estás agradecido. Y cada día estas 5 cosas cambiarán, nunca las repetirás. So maybe first 3 4 days will be easy. You'll be good for your for your family, for your friends, for your job and everything. But after 3 days, when you start thinking, every small thing you're grateful for. You're grateful for this pen. You're grateful for Zoom. You're grateful for internet. You for your feet. You're grateful for this Mother Earth, for all this greenery, for sun, for oxygen. You're able to walk. You're grateful for your feet. How many times you have actually said thank you to our feet? Who carries our weight all day? How many times we have said thank you to our house, where we can come and lie down on the bed? Did we say thank you to our bed? No. We start taking things for granted. This is how our
mindset changes. Everything we have, we have internet today. We are sitting in different part of the world, and we are able to do these classes. We can talk to anyone within a second. You have credit cards, you have money, even, yes, less amount of money, maybe some have more, some have less, but you have all your body parts who are working properly. There are a lot of people who have health. How many times we have told our body to be thank you for carrying us all day long, for our mind, everything. So when you start writing every day, every different 5 days, within 21 days, you will realize how blessed you are. This is how. And maybe, and the more you start thinking about it, the more you will start to know how much blessed we are and how much we are grateful for everything around us. Y en estos primeros días puede que vaya a ser algo fácil, que vas a estar agradecido por tu familia, por el dinero, por tu trabajo, pero después te darás cuenta de lo bendecido que estás, de todo esto que tienes a tu alrededor. Empezarás a estar agradecido por la pluma con la que estás escribiendo en este diario, por el internet que te ayuda a conectarte, por Zoom que nos permite estar conectados a todos aquí. E incluso puede que te suene raro, pero vas a estar agradecido por tus pies, porque ¿cuántas veces has estado agradecido por ellos que te sostienen por tanto tiempo y que te llevan a tantos lugares? Vas a darte cuenta después de estos 21 días de que estás tan bendecido por estas cosas que te rodean. So also 1 day or 2 days, write, all these people who you don't like, or people who don't like you, what have they taught you? If somebody is not liking you, or they don't like what you do, or they don't like your behavior, even they teach you something. They make you stronger. They start making you realize that, when one point of time when you start listening to all these people, and you said, no, I'm going to stand in my own power. So actually you should be grateful for them, because they actually triggered you all the time, that finally you realize, what, it's enough. I'm going to stand my power. I'm going to make a boundaries. So they made you strong. So the more you start writing, the more you will start feeling even all these traumas and all these pain and all these, guilt, shame you went through. You will realize that you were, even then, that were also blessings for you, blessings in disguise, what we say, that they taught you so much stuff. So this is how your mindset will change, your belief system will start changing. E incluso vas a estar empezando a agradecer por todas estas personas que te han hecho pasar un momento difícil, por todas estas personas que te han criticado, por todas estas personas que quizá no han creído en ti, porque te darás cuenta que estas personas han sido las que verdaderamente te han estado enseñando, que te han estado enseñando incluso más que las personas que están a tu lado apoyándote, porque estas personas te hacen darte cuenta de lo fuerte que eres. Incluso todas estas situaciones difíciles, todos estos traumas, todas estas situaciones que quizá hayas visto anteriormente como problemas, te darás cuenta que en realidad solamente han sido bendiciones, han sido estas áreas de oportunidad para que tú puedas verdaderamente crecer. Y cuando estés en ese estado de gratitud, estarás muy agradecido porque te haya pasado esto, porque hayas podido crecer como persona con estas situaciones. And also there's one technique, and which I really use in my life, even now, every day, and that really changed my life. That is called arigato money. So what is that? So there is a a writer called Ken Honda. He's a Japanese author, and he has interviewed, all these millionaires and billionaires of Japan. So there is one Japan billionaire called Vahe. You want to translate first, Axel, or you want me to keep going? I will translate first. Okay. Hay otra técnica que en verdad les recomiendo bastante, la cual se llama arigato emoni, la cual es de origen japonés, la cual su desarrollador la llevó a cabo después de estar hablando, después de estar estudiando con muchos millonarios, billonarios incluso en Japón. So when Ken Honda interviewed this Japanese billionaire Wahe, so Ken Honda asked him, what is the reason, that your wealth is kept increasing and increasing? You have never seen any decline in your wealth, and from generation and generations, you're keeping that wealth. So is there any secret? So Wahe told arigato money. So what is arigato money? He said every time
you send that money or you give that money to someone, or you know receive money or give money, always be in appreciate and always be in gratitude mode, that you thank you and then give that money with good vibrations. What we do when we have to pay any bill, or we have to pay anything, you know, credit card bill, electricity bill, what we do, we get so sad. Oh my God, now the bill came up so high. I have to, you know, this and that. Then what we do, we always in that complaining mode. And then our vibrations goes lower. And then again, money is energy. So what energy we are putting in is the lowest energy. Y cuando Ken Honda, el creador de esta, bueno, el que descubrió y hizo famosa esta técnica, le preguntó a la persona cómo sigue teniendo tanto dinero, cómo al parecer nunca está teniendo estas pérdidas económicas, le comentó que siempre hay que estar agradecido, siempre hay que estar apreciando cuando recibes dinero e incluso cuando lo damos, porque usualmente nosotros cuando pagamos algo siempre estamos frustrados de que debemos de dar este dinero, estamos en la vibración más baja. Estamos siempre quejándonos, quizá no con esta persona, pero no estamos dando este dinero porque verdaderamente queremos, sino porque tenemos que darlo. Y es lo que nos comenta, es que siempre está dando este dinero con esta mentalidad de apreciación, con esta mentalidad de gratitud. So what is a universal law? What you give come back to you. So if you give that money, even you go out to buy a, you know, a bread or maybe some groceries, and you say, and every time, this is how our human nature is. Every time we spend money, we are not happy. So what are we giving? It comes back to you. So same vibration's gonna get back to you. So every time, so that was Ken Honda said that whenever he was with Wahe, he was always in gratitude mode. He was always in that, you know, blessing mode and gratitude mode, that, you know, whenever, and no matter from when he comes back, he used to receive money from different resources. He doesn't even know. So this is what we need to do. Every time you go out in a market, even it's for you know, 1 peso or 10 pesos, just be gratefully send that money to a person, that whoever that money going through, you know, is like a blessing to him. And then that blessing will come back to you. This is how universe, what you give come back to you. So we always used to do, that is a money called arigato money. So again, when you're in that gratitude mode, you always be that blessing mode, and then again you attract abundance automatically. Recuerda que todo lo que das lo vas a recibir. Si nosotros estamos pagando, si nosotros estamos dando este dinero frustrados, con dificultad, sin querer verdaderamente hacerlo, de esa forma estaremos recibiendo el dinero. En una situación más complicada, quizá haya muchas trabas para que puedas estar recibiendo este dinero, porque así fue como tú lo diste. Y si por otro lado tú estás dando este dinero, tú estás pagando las cosas agradecido, sabiendo que te va a regresar, así será, porque recuerda que todo lo que das se te regresará. Esta ha sido la técnica arigato del dinero, la cual yo verdaderamente les recomiendo. And then one more is called Magic Rock. So this is the true story of author of Secret. So what happens is this the person, he had so much wrong things going on, like, you know, tough lives going on, and you know, at one point you get tired. You know, I'm not gonna cry anymore. I'm not gonna, you know, do anything. You know, you get tired of being that victim. You know, that I don't wanna. So he decides that, you know, I want to always be happy now. So what he go? He went to a beach. He picked up a really nice rock. He said every time, and he's kept that rock with him in his pocket. He said every time I'm going to see this rock, and I'm going to, you know, be grateful for what I have in my life. You know, think something nice about it. Otra técnica que les voy a comentar ha sido, se llama la roca mágica, la cual el creador de esta técnica fue una persona que estuvo pasando por situaciones muy complicadas, situaciones de escasez, y llegó a un punto en el que ya se cansó de estar pensando en todo lo que le hacía falta y fue a este lugar donde había muchas rocas y agarró una de estas y se propuso que ese día cualquier situación en la que se le presentara complicada, sacaría esta roca de su bolsillo y pensaría en todo lo agradecido que está.
So one time he was traveling in somewhere, maybe in a bus or something. So he was doing that, he was rubbing that rock in his hands and, just being grateful because he said, whenever I'm going to see that rock, I'm going to remind something good happened in my life rather than crying for what I've not had. There's one person who asked him, what is this? So he asked him, he said, it's a magic rock. It helps me be, whenever I see him, I feel that I'm blessed. And things finished. So the other person who asked him, he went back to his hometown. Maybe he was living in a different country. And after maybe 3 months back, 3 months later, he get this person who had this magic rock. He got this email from that person that, please, can you send some magic rock to me? My kid has a cancer. So we need that magic rock. So what he does, he just went to the beach and pick up some rocks and send it to that person, thinking not thinking anything. Él se propuso que cuando estuviera pasando una situación difícil, cuando estuviera enojado, cuando estuviera pensando en todo lo que le hacía falta, sacaría esta roca y recordaría un momento que le resultara feliz, ¿sí? Que le recordara lo feliz, que le recordara lo bendecido que está. Y poco a poco se hizo un poco famosa esta historia y una persona le mandó un correo pidiéndole ayuda porque su hijo le habían diagnosticado cáncer y esta persona le estaba pidiendo su roca mágica para que le pudiera ayudar en esta situación. Lo que él hizo fue simplemente ir a esta playa donde él había conseguido su roca y agarrar cualquier roca, porque en realidad el punto importante no era que la roca fuera mágica, sino que la intención que le estábamos dando. And after almost 7 to 8 months, that person emails back to him and say, thank you for sending that magic rock. He said today he did the same practice. His kid used to be grateful for what he had and for all his body working and fighting towards the cancer. And after 6 months, his boy is cancer free. And now they have started this called a site called Magic Rocks. That's how the Magic Rock came in. And they actually sell that Magic Rock, and whatever profits come from that, they go and work for the Cancer Institute. Y después de 6 meses, nuevamente recibe un correo de esta persona diciendo que su hijo ya se había liberado del cáncer, ya había ganado esta batalla contra el cáncer y estaba muy agradecido con esta persona. Pero nuevamente recuerda que el punto de esto no es que la roca haya sido mágica, que la roca haya hecho un milagro, sino que esta persona se enfocó en todo lo que ya tenía, en todo lo que había que estar agradecido y no en todo lo que estaba pasando, en todo lo que le hacía falta. Y a partir de esto se empezó a hacer más famosa esta historia y hasta el punto que se fundó una organización donde siguen vendiendo estas rocas y todo el dinero que se recauda se va hacia una fundación sin fines de lucro para apoyar a las personas que luchan contra el cáncer. So that is the power of gratitude. So if you all start doing a gratitude journal today, and if you all start, if you want to do this magic rock, just go out somewhere, pick up a nice crystal or any rock and put it on your bedside. So before you go to bed, just see that because it will remind you, because you're going to forget, and put it on the bedside. So when you see that rock, you will remind something good happened in that day. You don't have to be in your life that what something good. So even something is bad happen in your day, but there will be always one thing which happened good, and that will change your vibrations. Again, when you sleep with good vibrations, you will wake up with good vibrations. And that's how tomorrow we will learn how to train your subconscious mind with affirmations. So for that, we need to sleep in a good vibration mode. So in the night, we can actually, we can reprogram our subconscious mind. Y bueno, esos han sido algunos de los tips que te recomiendo y recuerda que cuando tú te duermes con una vibración alta, despertarás con una vibración alta. Recuerda que hay que ser conscientes y consistentes con estas diferentes técnicas y que más adelante les estaré enseñando la importancia de despertar con esta vibración alta. E igualmente, recuerda llevar a cabo este diario de las 5 cosas por las que estás agradecido y quizá y no tengas que ir a comprar esta roca al sitio web donde te comenté, simplemente sal y escoge una linda roca, una roca que te llame la atención, quizá un cristal, y ponlo cerca de tu cama, donde la veas antes de irte a dormir.
Y esta roca poco a poco te estará recordando una situación en la que te haga feliz para que tú puedas irte a dormir con esta vibración alta. So that's it for today. If you have any questions, you can ask. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, es momento de hacerla. Pueden desactivar su micrófono o levantar su mano para darles acceso. No questions? Francisca is saying, hi, when we ride on the gratitude journey, shall we be specific or uh, are we just going to do it on the morning or also when we are going to sleep? I prefer to do it in the morning. First thing when you get up is you write that get your journal because that starts your day with a very very high note. And again, when the night when you sleep, and if you do that magic rock, that will help you put back to sleep in a very very high vibrational mode. But at the same time, you can do at any day of the time. There is no perfect time for it. But yes, in the morning, it is really really good to do it because again you start your day with a high vibration, then all day you'll be stay happy because you remember what is what you're grateful for. And in the night when you do the magic rock, again you will grateful for what happened in the day. Okay, and she's also asking if she should be specific on what things she's grateful or just general things. No, just general, whatever. I mean, after 3 days, you can be specific first 2 3 days about your money, about your health, about your family. But after 5 days, because everything we're going to do something different every day, like, today what you're writing, it should be different next 5 days. So, and then you have to be in general, then you start feeling abundance in general, gratitude, for your bed, for your car, for the oxygen, for plants, for sun. So that is where actual your the vibration is going to start getting higher and you will actually start feeling blessed for every small thing in your life. Ok, bueno, Francisca dice que no hay problema en si eres específica o eres general con las cosas en las que estás agradecida. En realidad, al inicio puede que sí seas un poco específica, pero al final, tarde o temprano, empezarás a estar siendo agradecida por todas las cosas, por más simples, por más generales que puedan parecer. Y ella nos comenta que en realidad no hay una hora específica en la que funcione mejor estar agradecido, que ella solamente recomienda hacerlo en las mañanas para empezar con la mejor energía posible el día, pero que no hay ningún problema si lo quieres hacer a otra hora y que ella recomienda que sea primero en las mañanas el diario de las cosas por las que estás agradecida y que en la noche sea recordar los momentos felices con la roca. Okay, she's Gracias. saying, ajá, thanks. Any other questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, sí, yo. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Mira, nada más es una sola pregunta. ¿Por qué cuando nos referimos a la abundancia siempre nos proyectamos hacia el dinero en lugar de proyectarnos hacia todo lo que nos rodea? Esa sería la pregunta. Okay, he's asking why most of the time when we refer to abundance, we focus it on money and not on all the things that surround us. That's what we talked about the first day. That's again the myth. Abundance is nothing has to do with the money or with anything. Abundance is if you listen the first thing, abundance is what you don't have is abundance for you for the other person. If I have money and you don't have money for you, I'm abundant. And for me, if I don't have health and you are healthy, for me, you are abundant. So everybody abundant is different. But actually, what is abundance? Abundance is that divine energy. When you're in that energy, you always feel abundant. So money is just an expression of abundance. It's just one part of abundance. So when we talk about abundance, it's everything. It's your money, it's your relationships, it's your health, wealth, everything. So that's just to be in that energy is you are abundant. Nos comenta Víctor que es
El mito más famoso de la abundancia, que en realidad no es solamente el dinero, que la abundancia se expresa en muchísimas formas, es distinto para cada quien. Si, por ejemplo, tú tienes dinero y yo no, para mí tú vas a ser abundancia. Si, por ejemplo, Marisol tiene mucha más salud que yo, ella va a ser eh, mi definición de abundancia. En realidad, el dinero, la salud o cualquier otra cosa es una de las tantas expresiones que puede llegar a tener la abundancia. La abundancia en sí sería este flujo de energía. So abundance is a mindset or it's a lifestyle. So when you are in that mindset, you attract everything. You attract money, you attract relationships, you attract whatever you want. So you have to, again, it's a mindset. It's nothing has to be that you will go and you'll get abundance. You'll go and you buy abundance. No, it's a mindset. It's a lifestyle. Like meditation, it's a lifestyle. You can do for 2 days and you say, oh, I'm done. All my things, I have cleared everything. It's a lifestyle. You have all the challenges in your life, even you have everything in your life, you carry on. You don't stop in between. Same goes for abundance mindset. You have to have that abundance mindset that everything is working for me and then everything will work for you. Igualmente, recuerda que la abundancia es un estilo de vida, es esta forma de pensar. No es algo que puedas llegar a comprar, es algo que debes de estar trabajando constantemente. E igualmente no es algo que hagas un día y que el otro día digas, bueno, no, hoy no voy a tener esta mentalidad de abundancia. No, es algo que debes de hacer constantemente, que verdaderamente se convierta en un estilo de vida. Gracias. Gracias. Any other? If not, we can end the session. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, terminaríamos por el día de hoy. And tomorrow we will talk about affirmations, that how we gonna change our belief system, how we gonna rewire our subconscious mind. El día de mañana estaremos viendo las afirmaciones y cómo podemos transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfrentarnos a los problemas. All right then. Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Un super tema. Estuvo buenísimo. She's saying that it was a great topic. Thank you, Kathy. All right, hasta mañana.